వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో అండ్ వామ్ వెల్కమ్. ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్, అంటే చాలా అవసరమైనటువంటి ఒక అంశం. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మహమ్మారి, కరోనా ఆర్ కోవిడ్-19 మహమ్మారి బారిన పడి మొత్తం వ్యవస్థ, ప్రపంచ వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తమైనటువంటి వేళ నివారణనే ముద్దు, కరోనా వద్దు అని మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నా. ఆ నివారణకు కొత్త అంశాన్ని జోడిస్తూ, నివారణ అంటే వ్యాప్తి చెందకూడదు. ఇఫ్ ప్రివెన్షన్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఒరిజినల్లీ డిఫైన్డ్, then prevention should stop transmission of any disease or any disorder. That is why we call it as prevention. That is how we have studied our social preventive medicine. But of late, because of this pandemic, they have been giving different narrations. Now, instead of stopping transmission, now they say it will reduce the intensity and hospitalization. వ్యాప్తిని ఆపకపోగా కొత్త నిర్వచనాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అనుబంధంగా పనిచేసేటువంటి అన్ని దేశ ప్రభుత్వాలు దే హ్యావ్ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ న్యూ డెఫినేషన్ అండర్ ది ఏజిస్ ఆఫ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ దే సే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ది ఇంటెన్సిటీ అండ్ హాస్పిటలైజేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ది న్యూ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్. అండ్ ఇన్ దట్ ది vaccine, the drama continues. First vaccine, why are they giving a vaccine for 99.9% recovery on its own? No one understands. Then why did they give first vaccine, then second dose, then booster, as if this is not enough. మొదటి డోసు, రెండో డోసు, బూస్టర్, ఇది చాలనకుండా ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు కుటుంబ సమేతంగానే ఉన్నారు. మొదటి వేవ్, రెండో వేవ్, మేము చదువుకున్న మెడికల్ నాలెడ్జ్, వైద్య విద్యలో ఎక్కడ కూడా ఈ వేవ్లో పెద్దవాళ్ళు, ఈ వేవ్లో మధ్యస్కులు, ఇంకా ఈ వేవ్లో చిన్నపిల్లలు ఎఫెక్ట్ అవుతారని వైరస్కు దానికి అంత తెలివి ఉండదు. మరి మేము అటువంటి చదువులు మాకు అర్థం కాలే. కానీ మళ్ళీ ఈసారి కొత్త డ్రామా మొదలై పిల్లలకు కూడా ఈ టీకా, ఎందుకంటే టీకా మనం చూసాం 100 సంవత్సరాలు బీసీజీ వ్యాక్సిన్, టీబీది 100 సంవత్సరాల టీకా అయినా ఆ టీకా తర్వాత బూస్టర్ తీసుకున్న 100కు 20% ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా యువకులు, పిల్లలు చనిపోవడం, ఇది వాస్తవమా కాదని మన ఈ షో ద్వారానే అడిగితే WHO వచ్చి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. టీబీ, మలేరియా 42% దాన్ని కనుక్కోవడంలో విఫలమైనరు. అంటే అది ఎంత పెద్ద వ్యాధి, ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందింది. అటువంటి వాటిని పక్కన పెడుతూ ఈ కాలంలో పిల్లలకు కూడా టీకాలు ఇవ్వాలా? అసలు వైజ్ఞానము, విజ్ఞానం. We were asking, where is the science, where is the data? Why am I under emergency use authorization? ఇంకా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల డబ్బులు వెచ్చించి ఎందుకు మాపై రుద్దుతా ఉన్నారు? దెర్ ఇస్ నో లయబిలిటీ అండ్ కంపెన్సేషన్. నష్టపరిహారం దానికి లేదు. అయినా మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు, బలవంత పెడుతున్న వేళ చాలామంది తల్లిదండ్రులు దేశాల్లో కాదు విదేశాల్లో కూడా, అయ్యా భారతదేశంలో మీ ప్రాచీన వైద్యం ఏమైంది? India, what happened to your ancient therapy? Like Ayurveda, what happened to that? Why are they not coming forward? Now they are trying to inject this under trial, untested, without data, without liability and compensation vaccine amongst children. What are you doing? మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే, అప్పుడు మేము గత కొద్ది కాలంగా ఆయుర్వేదంలో ఏం జరుగుతున్నాయి అన్నీ కూడా ఈ ఛానల్ ద్వారా వైజ్ఞాన పద్ధతిలో ఆధారాలతో చేస్తూ వచ్చిన వేళ కొద్దిగా సమయం పట్టింది పెద్దలను ఒప్పించడానికి. వారే ఈరోజు అతిథులు. ప్రొఫెసర్ N. Krishnaiah ఈజ్ రిటైర్డ్, కానీ చాలా అనుభవం, అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్న ప్రొఫెసర్ కృష్ణయ్య గారు మనకు తిరుపతి నుంచి ఈరోజు లైవ్లో జాయిన్ అయ్యారు. సార్, సాధారణంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ షో. కొద్దిగా టైం పట్టింది వారిని ఒప్పించడానికి. నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను, ఈ ఛానళ్ళు, ఈ గొడవ నాకెందుకు అన్నప్పుడు, సార్ ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది,
15 నుంచి 18 ఏళ్ళ పిల్లలు అన్నారు. ఎన్టీజీఐ టాస్క్ ఫోర్స్ అని చెప్పి 2వ వేవ్లో ఎక్కువ మంది పిల్లలే చనిపోయితే దాన్ని ఛాలెంజ్ చేశాం. ఇప్పటివరకు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడడం లేదు. చూపించండి నిజంగా ఎంతమంది చనిపోయారు. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ నివారణకు కావాల్సింది మరణాలు లేక పెద్ద ఎత్తున వ్యాప్తి. ఆ 2 చూపించలేకపోయారు. అందుగురించే వారు ఎస్వి ఆయుర్వేద కాలేజ్లో కౌమారభృత్య పీజీ స్టడీస్లో వారు నిపుణులు. వారు పిల్లలపై సహజ రోగ నిరోధక శక్తి ఆయుర్వేదంపై చాలా సంవత్సరాల నుంచి వారు ఇవన్నీ కూడా పద్ధతి ప్రకారం ఒక ఆధారాలతో క్రోడీకరించి సమాజానికి ఆయుర్వేద సేవను అందిస్తూ వచ్చారు. వారికి ఎంతోమంది శిష్యులు చెన్నై కనెక్ట్ కావాలి. వారు ఇంకా కాదు, నెల్లూరు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, చెన్నై ఇంకో డాక్టర్ చెంగల, వారందరూ కూడా కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు. వారి ద్వారా వారిని అర్చించి ఈ షోకు తీసుకురావడం లేదు. సార్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా చూస్తారు? లాస్ట్కు పిల్లలను కూడా వదలడం లేదు. అయినా మీకు థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఎందుకంటే ఇంత అపారమైనటువంటి అనుభవం విద్య కలిగి ఉన్న మీరు స్వయాన కలియుగ వెంకటేశ్వరుని పాదాల తిరుపతి దగ్గర నుంచే మీరు ఈరోజు లైవ్లో రావడం, ఆ వెంకటేశ్వరుని ఆశీర్వాదం అందరి తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు ఉంటుందని ఆశిస్తూ, ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది సార్? మన దేశంలో ఇంత ప్రాచీనమైనటువంటి వైద్య విధానం ఆయుర్వేదం ఉన్న తర్వాత ఎందుకని మనము పాశ్చాత్యపు దేశపు అక్కడ ఫ్లూ, ఇక్కడ మన దగ్గర ఫ్లూ లేనే లేదు. మనకి ఇక్కడ టీబీ, డెంగీ, మలేరియా, పిల్లలకు ఆహారం లేక సహజ రోగ నిరోధక శక్తి లేక చనిపోయేటువంటి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మళ్ళా యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా. ఇటువంటి తరుణంలో ఈ ఇన్ని ఆధారాలతో ఈ వైద్య విధానం ఉన్న తర్వాత కూడా ఎందుకు ప్రాచుర్యంలోకి రావడం లేదు? ఎందుకు మన ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు దీన్ని ఎందుకు ముందుకు తీసుకుపోవడం లేదంటారు? డాక్టర్ టిఎస్టిఆర్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి. అందరికీ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఛానల్ ముందుకు వచ్చాను శివప్రసాద్ గారి ఆహ్వానం మేరకి. అయితే ఇప్పుడు వారు చెప్పిన ప్రస్తావనను అనుసరించి సబ్జెక్టు నేను ఇప్పుడు కొంచెం మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే వారు ప్రస్తుతం ప్రివైలింగ్ కండిషన్స్ అనుసారంగా సో హి హస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. సో usually I wanted to talk on the Ayurveda, what it talks about immunity and in relation to children. So వారు చెప్పారు కాబట్టి I am one of the task force members, committee of prevention of this pandemic in India through Ayurveda. So I am also national committee member, national task force committee member. అతను ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి అంతకుముందు ఈ ప్రస్తావన లేకుండింది, అందుకనే నేను ఇప్పుడు ఇది చెప్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ different subject. I will connect that topic also to this. So now I start with what is the immunity in terms of Ayurveda. So Ayurveda says Vyadhi Bala Virodhitvam, Vyadhi Kshamatvam. So Vyadhi Kshamatvam అనేది వర్డ్ మా దగ్గర. Mostly it is technically, according to modern system, it is nothing but immunity. సో దానికి వ్యాధి క్షమత్వానికి ఏం నిర్వచనం చెప్పింది? వ్యాధి బల విరోధిత్వం. ఏదైతే వ్యాధికి ఉండే ఫోర్స్, ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్, దానిని విరోధం చేయించడమే, దాన్ని అపోజ్ చేయటమే, దట్ ఈస్ వ్యాధి క్షమత్వం. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఇది మా శాస్త్రం, మాది. ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఆన్ రికార్డ్స్ available with the scientific evidence. It is 600 BC.
ది ఆయుర్వేద ఈజ్ అరౌండ్ 600 BC. సో దాంట్లో చెప్పింది ఈ డిసీజ్ అగైన్ 3 టైప్స్. ఇది వ్యాధి క్షమత్వం అనేది 3 రకాలు. 3 రకాలుగా మనం పెంపొందించుకోవచ్చు. అది సహజం అండ్ ది కాలజం అండ్ యుక్తికృతం. సహజం అంటే సహజంగానే మన బాడీలో, మన శరీరంలో వ్యాధిని నిరోధించే శక్తి ఉంటుంది. దాన్ని సహజం, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇన్నేట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇమ్యూనిటీ, వాట్ వీ కాల్ ఇన్ మోడర్న్ టర్మ్స్. అండ్ దిస్ ది కాలజం, ఈ కాలజం అనేది కాలజం యుక్తికృతం. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. మోడర్న్లో ఇమ్యూనిటీనే ఉంటారు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీని మేము 2 రకాలుగా చెప్తున్నాం, ఒకటి కాలజం అండ్ యుక్తికృతం. సో ఈ ఇన్నేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ, వెన్ వి టాక్ ఇన్ మోడర్న్ టర్మ్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ జనరలైజ్డ్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ అగెనిస్ట్ ఎ సింగిల్ డిజీజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ జనరల్, మనకి సహజంగా ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ఏ జనరల్ మాస్క్ దట్ doesn't allow any the etiological factors causing the disease, or disease it prevents disease process. సో అది సహజం. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనము వేరే మార్గాల ద్వారా కూడా పెంచుకోవచ్చు. దాన్ని యుక్తికృతం అంటాం. సో ఈ యుక్తికృతాన్నే ఇప్పుడు ఈరోజు లేబట్లో ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ చెప్పేది, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా ఇట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్స్. ఇది మెయిన్గా ది వ్యాక్సిన్స్. ఇమ్యూనిటీ, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ది మోడర్న్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ వ్యాక్సిన్స్. దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్ మెయిన్లీ ఓన్లీ ఆన్ వ్యాక్సిన్స్. బట్ ఇట్ ఈ ది ఇండియా ది ఆయుర్వేద ఈజ్ నైట్. సో ఫస్ట్ ది I will give outlines of the preventive pediatrics and the special immunological improvement, immunity improvement procedures. మళ్ళీ నేను కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ ఇన్ ఆయుర్వేద. సో చిల్డ్రన్ అంటే ది అకార్డింగ్ టు ఆయుర్వేద right from birth to the age of 16 years. But strictly speak according to Ayurvedic science, it is right from the conception till the age of 16. So this is the powder. So whatever immunological procedures that we adopt according to Ayurveda, I will try to explain. But before that, what are the preventive measures in general, that is known as preventive pediatrics. So Ayurvedam prakaram. So why I am giving this? So Ayurvedamlo ఇంతగా ఉందా అని అసలు ఆయుర్వేదంలో ఒక కౌమారభృత్యం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెషాలిటీ. ఆయుర్వేదం అనేది అష్టాంగ ఆయుర్వేదం. 8 స్పెషాలిటీ, 8 డిసిప్లిన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒకటి కౌమారభృత్యం. దిస్ డీల్స్ విత్ అకార్డింగ్ టు మోడర్న్ పెడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ అండ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్. సో ఇంత డీటెయిల్గా ఉందని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ నేను జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ అవుట్లైన్స్. సో ఎక్కడి నుంచి ఈ ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ prior to marriage. అది ఎట్లా అంటే the child is an outcome or the product of the mother and father. So not only, so before marriage only we have to select the couple for the healthy progeny. కావాలంటే మనము దానికి హెల్దీ పేరెంట్స్ కూడా ఉండాలి. దానికోసము మా శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే మ్యారేజ్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ అతుల్య గోత్రీయ. అతుల్య మన గోత్రం అనేది మనకి వాడుకలో చాలా విస్తృతంగా తెలిసిన విషయం. ఈ
ది తల్లి తండ్రి వేరు వేరు గోత్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళై ఉండాలి. అంటే ఎక్కడ కూడా ది వాళ్ళ హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ నాట్ బి ద సేమ్. సో అది దాన్ని ఏమంటారంటే అతుల్య గోత్రేయం. సో దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ప్రివెంటివ్ పీడియాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ coming to, so after the marriage, the purpose of marriage according to Ayurveda, one of the important objective is having a healthy progeny. దానికి సో ఇది బిఫోర్ కన్సీవింగ్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు కన్సెప్షన్, సో దానికి గర్భాధాన సంస్కారం అనేది ఒకటి. సో బిఫోర్ ది కోఆపులేషన్, ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ have to follow a certain norms related to food, especially related to food. సో అవన్నీ డీటెయిల్స్కి లేకపోతలేదు, కొంచెం అవుట్లైన్స్ ఇస్తున్నాను ప్రివెంటివ్ బెడ్. ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ ద వెరీ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యునలాజికల్ థింగ్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో ఈవెన్ ఆల్ట్రా మోడర్న్ సైన్స్లో కూడా ఇంత డీటెయిల్గా లేదు నేను చెప్తాను. ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ కన్సెప్షన్ గర్భసామగ్రి. వేర్ గర్భసామగ్రి మీన్స్ ది శుక్ర శోణిత జీవ అండ్ ది అంబు మీన్స్ న్యూట్రిషనల్ ప్రోడక్ట్, న్యూట్రిషన్ అండ్ క్షేత్ర దట్ మీన్స్ యూట్రస్. ఇవి అన్నీ కూడా దే మస్ట్ బి ఇన్ ఏ హెల్దీ. ఎస్, న్యాచురల్లీ శుక్ర అంటే ఇట్ ఈస్ స్పర్మ్, శోణిత మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓవం, అండ్ క్షేత్ర మీన్స్ యూట్రస్. Because once conception takes place, internal environment is very important. So then it's a nutrition. Ambu means here we have to take in terms of nutrition. So for healthy progeny, after the conception, the mother in the womb of the mother, ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలి. వీటన్నిటికీ హెల్తీగా ఉండడానికి మా శాస్త్రంలో చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ది ఈ ప్రివెంటివ్ పీడియాట్రిక్స్లో ఏం చెప్పారు అనే దానికి అవుట్లైన్ చెప్తున్నాను. సో హెల్దీ స్పర్మ్, హెల్దీ ఓవం అండ్ హెల్దీ ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అది అవన్నీ. అండ్ నెక్స్ట్ ది డ్యూరింగ్ దిస్ గర్భకాలీన సమయం, దాన్ని ఏమంటారంటే మనం యాంటీనేటల్ పీరియడ్. ఈ యాంటీనేటల్ పీరియడ్లో మా శాస్త్రంలో చాలా డీటెయిల్గా చెప్తారు. మాసానుమాసిక గర్భోపక్రమం. ఎవ్రీ మంత్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ది రెజ్యూమెన్. వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, ఏం తినాలి, ఎలాంటి బిహేవియర్ ఉండాలి, ఎలాంటి సైకలాజికల్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అనే దానికి చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మన ఆచారంలో సీమంతం అని చేస్తాం. సీమంతం అంటే ఆ గర్భిణీ స్త్రీకి రకరకాల ఒక పండగలాగా చేస్తూ ఒక ఉత్సవంలాగా జరుపుకుంటూ దాంట్లో మన న్యూట్రిషనల్గా ఉండే వేరే వేరే రిసైప్స్ ఇస్తారు. అంతో పాటుగా మళ్ళీ మనకి ఆమెకి నూతన వస్త్రాలు ఇవన్నీ మన నామ్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే మా శాస్త్రంలో చెప్తుందంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తామంటే షీ హ్యాస్ సమ్ డిజైర్స్. దాన్ని ఏమంటారంటే దౌహృద. ఏ ప్రెగ్నెంట్ హ్యాస్ ఎ డిజైర్స్. ఈ డిజైర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? గర్భం నుంచి వస్తాయి. దట్ మీన్స్ ఫీటస్ నుంచి వస్తాయి. ఫీటస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ వాట్ హీ వాంట్స్ ఆర్ షీ వాంట్స్. సో ఇఫ్ వీ డోంట్ ఫుల్ఫిల్ those desires and the child will suffer from the desire related problem. అది ఏమంటారంటే దౌహృద అవమానకర వ్యాధులు సమస్యలు. సో ఇఫ్ we don't follow this, then child is going to suffer. For example, the garbhini wants to go to a movie, and movie is involved with the vision and psychological attitude. సో if we don't allow, అది మనం పూర్తి చేయకపోతే ఆమెకు దానికి సంబంధించిన డిఫార్మిటీస్ వచ్చే, విజన్కి సంబంధించినవి కానీ బిహేవియరల్ డిజార్డర్స్ కానీ వచ్చే అవకాశం. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగే ఇంకా యాంటీనేటల్ పీరియడ్లో మనము గ్రహాలప్పుడు బయటకు రాకూడదు. అది గ్రహాలు. సో సోమార్కవ సంగ్రహణ.
శృత్వా గర్భిణి. గర్భిణి ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రహణ కాలంలో బయటికి రాకూడదు. వస్తే ఈ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ కంజెనిటల్ అనామలీస్. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ది modern system. So because exposed to the radiation. Next, at the time of delivery, అకాల ప్రవహనాత్ అంటే మనము డెలివరీ మస్ట్ బి. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ప్రతిదానికి నౌ ది సిజేరియన్ సెక్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డెలివరీ. ఈ విధంగా అయిపోయింది. బట్ when there was no this procedure, 98% the deliveries must be normal, used to happen. Only 1 or 2% కొంచెం పర్సెంట్లోనే మనము మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు అలాగే. సో ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ లేబర్ ప్రాసెస్లో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ ఎ లేబర్ పెయిన్, దెన్ ఓన్లీ మదర్ హ్యాస్ టు స్ట్రెయిన్ ఫిజికల్లీ. అదర్వైజ్ ఆమె అక్కడ లేబర్ పెయిన్స్ లేదు, స్ట్రెయిన్ ఇచ్చినామంటే then child is going to be abnormal. Akala parvahanat badiram mukam vyasthanam. If she unnecessarily strains during the labor, when there is no labor pain, appudu avalaki em avutundi ante the badiram, the child may become deaf, and mukam, you can be dumb, maatalu raakapochu, aphakia. Vyasthanam, there may be dislocation of the mandible, etc. ఇది. సో దిస్ ఈస్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది నేటల్ డ్యూరింగ్ ద లేబర్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్స్ డెలివరీ, ఎర్లీ వెంటిలేషన్, దానికి సద్యోజాత శిశు పరిచర్య అనే దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఏ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. అది చాలా. సో దానికి మంచి దాంట్లో ఉంది. దాని ప్రకారం చేస్తే దెన్ హీ విల్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ది అనాక్సిక్, హైపాక్సిక్, ది ఎన్సెఫలోపతి సీక్వెలే అట్లాంటివి రాదు. దట్ ఈస్ ద వెరీ కామన్ ఇఫ్ లేబర్ ఈస్ నాట్ కండక్టెడ్ నార్మల్. ఇప్పుడు మనం సెరెబ్రల్ పాల్సీ అని రకరకాల ది డ్యూరింగ్ లేబర్ ఇంజరీస్ ఇవన్నీ అందుకు వస్తాయి. సో దానికంతా మా దగ్గర సద్యోజాత శిశు పరిచర్య అని చాలా డీటెయిల్గా ఉంది. సో దీంట్లోనే ఈ సద్యోజాత శిశు పరిచర్యలోనే వేరియస్ సంస్కారాస్ ఇంక్లూడెడ్. దాంట్లో ఆ సంస్కారాలలోనే ముఖ్యంగా మన ఇమ్యునలాజికల్ ప్రాసెస్, ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్యునేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ అనకూడదు ఇక్కడ, సహజంగానే మేము ఇప్పుడు ఏదైతే అక్వైర్డ్ ఇమ్యునలాజికల్ ప్రొసీజర్, మీరు వ్యాక్సిన్స్ మోడర్న్ అట్లాంటిదే మనం జనరల్గా విత్ నేచురల్ ప్రొసీజర్. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్లైట్ ఇన్ టుడేస్ టాక్. అది తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో జాతకర్మ సంస్కారం అని వస్తుంది, అది మనం చెప్పుకుంటాం తర్వాత రక్షాకర్మం. సో సూన్ ఆఫ్టర్ ది డెలివరీ, న్యూ బార్న్ బేబీ పీరియడ్లో మనం అతనికి ఎలా చూసుకోవాలనేది రక్షాకర్మ అని చెప్పారు. సో ఆ రక్షాకర్మంలో ది వేరియస్ మెజర్స్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ న్యూ బార్న్ బేబీ, ఇవి చాలా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో చెప్తాను రక్షాకర్మ అంటే ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్. మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, మా ఆయుర్వేదంలో అయిందా ఏ ద్వారేచ ముసలం అంటే ఎట్ ది ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ఏ లేబర్ రూమ్ ఆర్ వేర్ ద మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఇస్ దేర్, అక్కడ ఒక ముసలం అంటే రోకలి, తెలుగులో అంటే ఇట్ ఈస్ అ సాంస్క్రిట్ వర్డ్. ముసలం అంటే రోకలి పెట్టారు. దానికి అర్థం అంటే ఏ కామన్ మ్యాన్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఇన్సైడ్ దేర్ ఇస్ ఏ baby and mother. We should not enter unless we take some precaution. మనము ది పర్సనల్ హైజీన్, ఇది శుభ్రంగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మనం క్లీన్గా ఉన్నా కొందరే అలౌడ్, నాట్ ఎవ్రీబడి. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. దాంట్లో ధూపనం, ఫ్యూమిగేషన్, దాన్ని ఏమంటారు మోడర్న్ అంటే ఫ్యూమిగేషన్. ద మోడర్న్ పీపుల్ యూజ్ ఫ్యూమిగేషన్ ఓన్లీ టు స్టెరిలైజ్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ వార్డ్స్. బట్ మా దగ్గర ఫ్యూమిగేషన్ ని ధూపనం అంటారు. ఆ ధూపనం ఆరిజినే జస్ట్ టు కిల్ the pathogenic organisms. It may be virus, bacteria or something else which is an organism causing the disease, which is known as rakshasa. So rakshogna dravyas, that means the drugs which kills this organism causing the disease is known as rakshog. So rakshogna dravyalato dhoopanam veyali, పొగ వేయటం చాలా ఇప్పటికీ రూరల్ ఏరియాలో పుట్టిన వాడికి ఉయ్యాల కింద పొగ పెడతాం. That prevents a number of diseases. That is the best
థింగ్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ జనరల్. ఏదైనా కరోనా కాదు, ఇంకేదైనా అలాంటివి రావు రెగ్యులర్గా. అయితే మా శాస్త్రంలో పిల్లవాడికి కూడా దూకుడు వేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మరణ వాళ్ళు దాంట్లో ఏదో టాక్సిన్స్ వస్తాయని దాని అది ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్. సో నేను చెప్తాను రక్షాకరణ. అండ్ దెన్ ది సో నర్సింగ్ కేర్ ఇవన్నీ ఉండగా మనము ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు ఇమ్యూనిటీ తగ్గటానికి నాట్ ఓన్లీ ది ఇన్ఫెక్షన్స్, నాట్ ఓన్లీ అవర్ వీక్నెస్, బట్ when we are under stress our immunity goes down. సో అందుకే చిన్నపిల్లల్లో ఏం చెప్తారు, అనభిహతం మనసా అంటే see that the child is psychologically not hurt, because అనభిహతం మనస అంటే దానికి అర్థం అంటే అతని మనసును మనము హర్ట్ చేయకూడదు అని. దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ సుశ్రుత సమేత ఇన్ న్యూ బార్న్ పీరియడ్. దీన్ని న్యూ బార్న్ పీరియడ్కి సైక్ అది ఎంత డెవలప్డ్. ఎస్, హీఈస్ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్. మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, మన పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉండగానే అది పురాణం అంతా విన్నాడు, అది నారాయణ గురించి. సో దట్ ఈస్ సో సైకలాజికల్ వెల్నెస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఇమ్యూనిటీ. అండ్ వర్ధాపన విధి, well baby clinics, every month the child must be checked whether he is growing normally or not. Growth and development is normal. And rasayanas, this is very much closely related to immunity. Immune enhancing procedure is known as rasayanam. రసాయనానికి మా శాస్త్రంలో చెప్పిందంటే వాట్ ఎవర్ we get, once we burn till the death, the changes, internal changes are taking place, and that causes aging process. To prevent the aging process, we have a special discipline that is known as rasayana. సో మేము ఏదైతే ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మెయిన్గా ఉపయోగించేది ఏంటంటే రసాయనం. దిస్ రసాయనం is in general, not only for children but all age groups rasayanas are there. సో మళ్ళీ పిల్లలకు కూడా సపరేట్గా ఉంది అది. నెక్స్ట్ ది లాస్ట్ వన్, ఇట్ మే బి ది వెరీ థింగ్, కర్మక్షయ. ఇది తెలియంది, ఇది యాక్సెప్ట్ చేయండి మోడర్న్ వరల్డ్. కర్మక్షయ. సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ అక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ఇంట్రాటైన్ లైఫ్, బట్ వీ క్యారీ ది డిజీజ్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ లైఫ్. పూర్వ జన్మ నుంచి మనకి వ్యాధులు వస్తాయి. దానికి ఇప్పుడు విత్ ఎవిడెన్స్ దేర్ ఆర్ ఇప్పుడు దాన్ని ది మోడర్న్ పీపుల్ ఆల్సో దేర్, బట్ ఇది ఇంకా చాలా మందికి తెలియదు. కానీ దాన్ని ఇప్పుడు రిగ్రెషన్ థెరపీ అని ఒక థెరపీ ఉంది. ఆ రిగ్రెషన్ థెరపీలో ఏం చేస్తారంటే ఇది హిప్నటైజ్ చేసి దెన్ హీస్ బ్రాట్ బ్యాక్ టు ది పాస్ట్ లైఫ్. ఆ పాస్ట్ లైఫ్లో ద ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజ్. సో దాన్ని మా శాస్త్రంలో ఏం చెప్తున్నారంటే కర్మక్షయ. కర్మను క్షయం చేసుకోవాలి. పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మని క్షయం చేసుకుంటే దెన్ వీ విల్ బి బెటర్. సో దానికి మనము రకరకాల మెజర్స్ నుంచి. సో దీస్ 13 నేను డీటెయిల్స్ పోతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ సపరేట్ టాపిక్. నేను ఇన్ జనరల్గా ప్రివెంటివ్ పెడియాట్రిక్స్ అంటే ఏంటనేది ఈ 13 టైప్స్లో ఈ 13 పాయింట్స్ గురించి చెప్పాను. సో నౌ కమింగ్ టు ది proper subject, that is related to the immunity improving measures in Ayurveda. So dantlo the first thing it is very common and it is known to everybody. ఇప్పుడు చాలా ప్రివీలింగ్గా ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ది ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ యూటిలైజింగ్, దట్ ఈస్ స్వర్ణ ప్రాశనం అనేది చాలా ప్రాచుర్యం పొందుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే. ఆయుర్వేదం తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఆయుర్వేదం తెలుసుకొని మదర్స్ అయిన వాళ్ళు ఇంచుమించుగా 90% దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్ మెషర్, దట్ ఈస్ వన్ యాజ్ స్వర్ణ ప్రాశనం. కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే జాతకర్మ సంస్కారం. అంటే పుట్టగానే ఇఫ్ ద బేబీ ఈజ్ వెరీ హేల్ అండ్ హెల్దీ,
దెన్ జాతకర్మ సంస్కారం చెయ్యాలి. ఈ జాతకర్మ సంస్కారం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయుర్మేధో వృద్ధికరం. ఆయుర్మేధో వృద్ధికరం, దట్ మీన్స్ ఆయుష్. ఆయుష్ అంటే ది లైఫ్ స్పాన్, టు ఇంక్రీజ్ లైఫ్ స్పాన్. అండ్ మేధా, మేధా మీన్స్ హియర్ ద ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది చైల్డ్. ది ఇంటెలెక్చువల్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ది చైల్డ్ షుడ్ బి ఇంప్రూవ్డ్. దిస్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ జాతకర్మ సంస్కారం. ఈ జాతకర్మ సంస్కారంలో బృహత్రయం అంటే చరకుడు, సుశ్రుతుడు, వాగ్భటుడు, ఈ బృహత్రయం అంటారు. వీళ్ళు ముగ్గురు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ దీంట్లో వాడమని చెప్పింది మధు ఘృతం. ఫస్ట్ మధు ఘృతమే చెప్పారు. స్వర్ణం అనేది ఫర్దర్గా తర్వాత యాడ్ చేసినారు. అయితే స్వర్ణము ఒకటే ఇవ్వరు. స్వర్ణం కేవలం స్వర్ణమే ఇవ్వరు. నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద వెరీ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ అండ్ మైక్రోఫైన్ కోర్. సో బట్ దట్ ఆల్సో మస్ట్ బి యాడెడ్ విత్ మధు అండ్ ఘృత. మధు అంటే హనీ, ఘృతం అంటే ఘీ. ఈ మూడు కలిపి ఇవ్వాలి. అయితే ఈ మూడు లేకుండా కూడా చరకుడు చెప్పింది రెండే చెప్పినాడు, మధు అండ్ ఘృతం, హనీ అండ్ ఘృతం. ఇది ఎలా ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది అని నేను చెప్తాను చూడండి. ఇట్స్ మధు. హౌ honey is collected, everybody knows. It is collected by honeybees from the flowers. So invariably pollen granules are also carried along with the nectar of the flower, and that is so very recently they have studied the honey has thousands of protein material, thousands of the protein molecules in it. And this protein, each and everybody knows that pollen is a very potent antigen which causes immediate sensitive reaction in the body. So when we give the honey to a newborn baby in a small quantity, then all this antigen material is ingested, and in turn the baby gets antibodies to this antigen material. But here is anything, if really it has antigen material, everybody knows that whatever we eat first goes to the liver. The function of liver is detoxify or to ward off everything which is unwanted to body or which is toxic to the body. If it is toxin, it should be neutralized, or it is made the void of toxins. So that is the reason why it is combined with ghee. So what is ghee? Ghee is a lipid. Lipids are the totally absorbed into the system and the liver, but the lipids are absorbed into the lymphatic channels, and finally lymph enters into the blood circulation through the venous system. It is a general physiology of the absorption of the lipids. So when this honey and ghee are mixed together, these proteins are bound to likely to be bound to the lipids, that is ghruta or ghee, and that is absorbed into the circulation. Their immunological process takes place, and antibodies do in long run antibodies form. So it's very wide generalized immunity is produced in the chain. So it is very scientific, and many clinical reports are available. So now coming to the Swarna Prashan. So this is for the first time introduced by Kashyap Samhita. Kashyap Samhita is a very specific test related to pediatrics. So in Kashyap Samhita, along with this Madhu and Ghruta, he has added gold. Ela ivali gold, the pure form of the gold. They must be rubbed over a fine stone, and along with water, and then we get a very microfined gold, the particles, and this must be added with Madhu and Ghruta.
సో ఈ మధుఘృతాన్ని కలిపి ఈ సున్నంతో పాటు పిల్లవాడికి పుట్టిన వెంబడే, ఆరోగ్యకరమైన పిల్లవాడికి పుట్టిన వెంటనే ఇది నాటించాలి. దీనివల్ల పిల్లవాడికి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. ఇది ఇప్పుడు చాలా లక్షల్లో కోట్లలో మన 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 భారతదేశంలో అంతటా మెనీ ప్రైవేట్ ఆయుర్వేదిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో ఇది ఇవ్వటం వల్ల చాలా క్లియర్గా చెప్తారు. ఇది స్వర్ణప్రాశనం హేతన్ మేధా అగ్ని, ది ఇంటెలెక్చువల్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆర్టికల్ దాన్ని మేధ అంటే ఇంటెలెక్చువల్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అగ్ని మీన్స్, అగ్ని ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఆయుర్వేద. అగ్ని అంటే ది digestion and metabolism, the factor which causes digestion and metabolism is known as Agni according to Ayurveda. See, for the digestion of our food, we need the various enzymes which are right from the saliva to the small gut. The main ga manaki gastric secretions and the secretions enzymes released by the pancreas. That is known to the modern science, according to modern physics. మేము దాన్ని అగ్ని అంటాం. సో ఈ whenever and for metabolism also various enzymes are required. So for all this we need agni. So the enzymatic action can be called as agni. We can understand this way. So agni is improved by swarnaprasana. When our metabolism and digestion is correct, then we are hale and healthy. And not only that, then Ayushyam, and this swarnaprasana increases lifespan. Ayushyam, I told you, no drug is useful, no antibiotic is useful unless we have immunity. ఒకసారి ఇమ్యూనిటీ మనలో లాస్ అయినాక ఎలాంటి టన్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్. సో నేను మనలో ఈ ఆయుష్యాన్ని పెంచుతుంది అంటే మనలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పినారు మంగళం, ఇట్ ఈస్ ఆస్పిషియస్. ది గోల్డ్ ఈజ్ అన్ ఆస్పిషియస్, పుణ్యం. ఇట్ గివ్స్ ద స్పిరిచువల్ వెల్-బీయింగ్. And the Vrishyam, it is also, according to Ayurveda, gold is also the aphrodisiac. Vrishyam means aphrodisiac. And very recently, in research, it is found our semen has the gold is a trace element in our body, but our semen has maximum amount of the gold. It has been the found, analyzed, and it is found. And whenever this gold content of semen is reduced, the person suffers from infertility. So that is the importance of the gold. And Vanyam, it gives a good complexion to the child. And the grahas means, according to Ayurveda, pathogenic microorganisms. This will be warded off. Pathogenic organisms ni grahas antaru, according to Ayurveda. వాటన్నిటిని నిరోధిస్తుంది. So when we have immunity, then the grahas are killed. So by swarnaprasana, all this happens. Apart from this, మనము swarnaprasanలో there are two things, Ayusham, Medha, Agni. So if we give the swarnaprasana for 1 month, masat parama medhavi, if we give continuously for 1 month, he becomes an excellent intellectual, parama medhavi. If we give from the birth to 6 months, that is Shadbil Masaihi, Shrutadaraha. If we give for 6 months continuously, Shrutadaraha అంటే ఒక్కసారి మనం చెప్పామంటే he will remember for lifetime. That is the extraordinary memory power he gets. So these are the results we acquire
These are the benefits we acquired by Swarna Prashana. So Swarna Prashana is widely being used nowadays. So there are some references that it should be done on Pushamye Nakshatra, but according to classics, according to Kashyap Samhita, it should be given every day. అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలి అనేది వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ ఇస్ డన్ అండ్ అకార్డింగ్ టు క్లాసిక్స్, అకార్డింగ్ టు ద డోసెస్ decided to a baby is about 0.8 mg to 3 mg, or even the older child we can give up to 5 mg, 6 mg, that is. And even when we calculate according to modern pediatric dosage formulas also, it is the same. So this is the dosage, and it is not the gold, because please don't go by this and you get gold and make it powder and give. So there is lot of process. So it is, the Swarna has to be purified. That is known as Shodhana. According to Ayurveda, it is Shodhana. So it is before making this Swarna into powder or fine powder, then it has to be the processed for a purifying the gold. దాన్ని మేము రకరకాల ద్రవ్యాలతో దాన్ని భావన చేసి వేడి చేసి మళ్ళీ అది దెన్ ఇట్ ఈస్ మైక్రోఫైన్. మైక్రోఫైన్ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని పుటం పెట్టి దాన్ని పెట్టి భస్మంలాగా చేస్తాం. సో దెన్ వీ గెట్ ఏ వెరీ మైక్రోఫైన్డ్ గోల్డ్ విచ్ ఈస్ 100% and that can be taken even smaller than 3 mg. But what we are giving nowadays, Swarna Prashana on this the Pushami Nakshatra, it is a very small amount. I do prepare the according to Kashyapa Samhita. So this is the if you see this, it has small pills. So this pill made up in the gold undadi, this is mass is made up of the 3 mg gold, means very microfine, and it is very difficult to show and difficult to give. So it is made into a small pill. This mass, main mass is Brahmi. The Brahmi is also is a drug given as a part of Swarna Prashana to enhance memory, and it is also Vacha. The Vacha, Acolus calamus, it's botanical name. వెచ ఏమి ఉంటారు, అది ఎక్కువగా మాట్లాడే వాళ్ళని వెరీ ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడిని మీ అమ్మ చిన్నప్పుడు ఓజబోసిందరా అని అంటాం. సో వచ ఈజ్ అ వెరీ ఎక్సలెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ మెమరీ అండ్ అవర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫ్యాకల్టీ, మన ఎస్పెషల్లీ స్పీచ్. సో దానికని సో దీంట్లో వచ అండ్ బ్రాహ్మి ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ ది అప్రాక్సిమేట్లీ 3 mg of gold. And this is prepared according to the description mentioned in Kashyap Samhita, and this pill has to be crushed and on the very first day, or if it is not first day, until the age of 16 years. So it is made fine powder, and the ghee and honey and to be mixed together, and this pill, and all together these three material should be licked by the child. పిల్లవాడికి నాకు ఇచ్చాను. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ స్వర్ణ ప్రాశనం. ఇది ఘృతం కూడా డోసేజ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ శాస్త్రంలో. పుట్టిన పిల్లవాడికి అర్ధకోల బీజ ప్రమాణం, అర్ధకోల బీజ ప్రమాణం అంటే ఇదంతా మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ అరౌండ్ 60 mg ఘృత ఘీ, 60 mg ఘృత. దట్ ఐ క్వాంటిఫైడ్ అండ్ స్టాండర్డైజ్డ్, నేను దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేశాను. 60 mg న్యూ బార్న్ బేబీకి అంతే ఈక్వల్ క్వాంటిటీ హనీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ అబౌట్ ది 1 to 3 mg ది microfined gold all together to be mixed and should be given every day. This is about Swarna Prashana. May I continue, sir? Sir, చెప్పండి. So, another 5 minutes I'll take. This is No, about so the please Swarna go ahead, sir. Prashana. It is widely practiced and very clinical improvement, because on this scientific basis, exactly what happens, how it absorbs, and what happens at metabolic rate and bioavailability, all this, not much scientific data available, but the more microfine bioavailability is
greater in the body. So this is Swarna Prashana is mainly meant for the enhancing the immunity. So what is said according to our Shastra, whenever you give this, a mantra should be recited, and this has to be done by the father of the baby. అది అలా చెప్పారు దాంట్లో మంత్రం కూడా. మంత్రం యొక్క అర్థం చెప్తాను, ఎందుకంటే ది మంత్రాస్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్. It influences our psyche and our body, our physiology. That the lot of scientific research has been done. So దాంట్లో అర్థం ఏం చెప్తానంటే, it will protect this Swarna Prashana or this Jatakarma Samskara will protect you from all this disease causing material. Dishascha, Kalascha, ante all disha, all from all directions, all nakshatrani, because our health also depends upon the planetary movements. Yes, so that is the reason. Even pandemics, there are the many angles are being the థింక్ ఓవర్. అది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా, పాండమిక్స్ రావడానికి మన ప్లానెటరీ, మన ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాజ్, అండ్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇవన్నీ కాలశ్చ, దిశశ్చ, నక్షత్రాన్ని, వీటన్నిటిని అభిరక్షతు, వీటన్నిటితోటి నువ్వు రక్షించబడదుగాక అని చెప్తూ దీన్ని నాకించాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ స్వర్ణప్రాశన. నౌ నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో 1 month తర్వాత చిన్నపిల్లవాడిని, న్యూ బార్న్ బేబీని, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సూర్య చంద్ర దర్శన సంస్కారం. 1 month బేబీ తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ ఫర్ ఎ వైల్ ద చైల్డ్ టు ది సన్షైన్. ది చిన్న ఫ్యాక్టర్ చెప్తాను. సన్షైన్, సో మనం కిలోలు మనం విటమిన్ డి తిన్నా కూడా, ఈ తిన్నా కూడా అంతగా ఎఫెక్టివ్ ఉండదు అన్లెస్ వీఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్షైన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ది సన్షైన్ ద్వారానే ది విటమిన్ డి ఈజ్ సింథసైజ్డ్. సో దాని ద్వారా దెన్ ఈజ్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఈజ్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై ది సన్షైన్. సో సూర్య చంద్ర దర్శన ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 1 month. అండ్ ఇక డీటెయిల్స్ పోకుండా టైం ఫ్యాక్టర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని, వెరీ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ డైరెక్ట్ గా ఇమ్యునైజ్ చేయడానికి షట్ సప్తమ అష్టమ మాసేసు 6th, 7th, 8th month లో మనము కర్ణ విధన సంస్కారం. ఇవాళ రేపు లేదు, కానీ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ either male child or female child, both are used to be punctured earlobe. Earlobe used to be punctured. That is known as according to Karnavedana Samskara. Karnavedana Samskaram yokka what is the object of Karnavedana Samskaram? It is Bhushanam Rakshana Nimittancha. It is, we all know it is to wear ornaments, but Rakshana, how does it protect us? Rakshana ante manaku protection. So protection is nothing but in the form of enhancing our immunity. చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు. ది కన్నవిధన సంస్కారం వల్ల గ్రహాలు, ది ఇతర వ్యాధులు రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని. దీని మీద కూడా కొంత మార్పులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇది కన్నవిధన సంస్కారం ముఖ్యంగా ది ఉమెన్, బికాస్ ఇది ఉమెన్ ది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ రీజియన్, ది కంట్రీ, ఇది మామూలుగా ఆర్నమెంట్స్ కోసం చేస్తారు. కానీ అదర్ పర్పస్ ఇస్ నాట్. కానీ దాంట్లో చేసిందంటే ది అలర్జిక్ manifestations are very less in women, particularly where ear puncture is done. Apart from that, so it produces a non-specific immunity ని కలుగజేస్తుంది. ఎలా ఇది నేను శాస్త్రంలో చెప్పింది కాబట్టి నేను యాజిటీగా చెప్పలేదు. దీని మీద మేము రీసెర్చ్ చేశాం. నా అండర్లోనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ థీసిస్ రాయింది, నా దగ్గర థీసిస్ ఒక్కుంది. అయితే మనం ఎప్పుడో ఇవాళ రేపు టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ 25 ఏళ్ళు వస్తే వాళ్ళకు ఫ్యాషన్ కోసం కుట్టుకుంటున్నారు. అది కాదు. షట్ సప్తమ అష్టమ మాసేసు 6th, 7th, 8th monthలోనే కుట్టాలి, చెవిని కుట్టాలి. ఎక్కడ కుట్టాలి? ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ కాదు. దేర్ ఈస్ దైవకృత చిత్రం, ఆల్రెడీ అపర్చర్ మేడ్ బై దైవ, ది గాడ్. అక్కడ దాన్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటారంటే, వెన్ వి ఎక్స్పోజ్ దిస్ ఇయర్ లో టు ది సన్షైన్, దెర్ ఇస్ ఏ
very central, very point, which is very transparent to the light. అక్కడ మనము సూదితో కుట్టి దారంతో అది కన్నవెదన సంస్కారం అంటాం. దాన్ని చేయటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. మేము వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇమ్యునలాజికల్ స్టడీస్ అండ్ ఐజీజీ, ఎస్పెషల్లీ ఐజీజీ, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ జీ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంప్రూవ్డ్ బై దిస్. అంటే మిగతా వాళ్ళకి రాదంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది. మేము వీ హ్యావ్ టేకన్ కంట్రోల్ గ్రూప్ అండ్ టెస్టెడ్ గ్రూప్. దెన్ ది టెస్టెడ్ గ్రూప్తో కంట్రోల్ గ్రూప్ పోల్చినప్పుడు కంట్రోల్ గ్రూప్లో కూడా వస్తుంది, కానీ టెస్టెడ్ గ్రూప్లో ఎక్కువగా ఉంది కమ్యూనిటీ. మేము అంతా డాటా ఉంది. దానిలో ఇట్ విల్ బి అ సైంటిఫిక్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. ఇఫ్ ఎనీ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టాపిక్ యాజ్ ఎ scientific paper presentation PPT I can do. So this is the all about today's talk. So మేము యాజ్ ఎ టాస్క్ ఫోర్స్గా మెంబర్గా మేము ఇదంతా నేను చెప్పాను. దిస్ యాజ్ ఎ మనం నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లని దాంట్లో రోజుకు ఒక వ్యాక్సిన్ యాడ్ చేస్తూ పోతున్నారు. సో వీ నో ఐఎమ్ నాట్ వెరీ మచ్ అగెన్స్ట్ వ్యాక్సిన్స్, బట్ వ్యాక్సిన్స్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ది నెగటివ్ సైడ్. ఇప్పుడు కొత్త డిజీజ్, ది ఈవెన్ ఆల్ ఓవర్ ది గ్లోబ్, ఇది ఆటిజం ఏఎస్డి, ఆర్టిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్. దీనికి ఇథియాలజీ తెలియదు. ఇప్పుడు దానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ వ్యాక్సినేషన్ అని చెప్తున్నారు. మన కంట్రీలో తక్కువ వ్యాక్సినేషన్స్, వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో 20-30 వ్యాక్సినేషన్స్ ఇస్తాం. చాలా మంది, నేను కూడా హిస్టరీలో చూసినాను, వ్యాక్సినేషన్ వచ్చినాక ఇలాగంటే సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. సో ఇంకా చాలా ఉంటాయి ప్రతి దానికి వ్యాక్సినేషన్. అండ్ వి నో ఇన్ లాంగ్ రన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ది ఎలాబొరేటెడ్ స్టడీస్ హాస్ నాట్ డన్, అండ్ ఎంతవరకు అవి ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న పాండమిక్, ది వ్యాక్సిన్స్, 2 వ్యాక్సిన్లు వేసుకున్నారు అయినా వస్తుంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకొని వాడికి రాలేదు, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాడికి వచ్చింది. అది వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటున్నట్టు తక్కువ వస్తుంది, హాస్పిటలైజ్ కావట్లేదు అని చెప్తున్నారు. మరి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాడికి కూడా రాలేదు, అది హాస్పిటలైజ్ కావట్లేదు. వాట్ వి టాక్ అబౌట్, ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి వీటిని. సో బట్ వాట్ ఎవర్ మెన్షన్ డిస్క్రైబ్డ్, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే, అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ అండ్ ది క్రోస్ట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గివెన్ దిస్ ఇమ్యునలాజికల్ ప్రొసీజర్. సో మా టాస్క్ ఫోర్స్లో నేను చెప్పాను, ఈ నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రాంలో ది స్వర్ణప్రాశన అండ్ కన్నవేదన సంస్కార మస్ట్ బి ఇంక్లూడెడ్. అప్పుడు మనము చాలా బెనిఫిట్ పొందాం. అండ్ వెన్ కంపేర్ టు దోస్ వ్యాక్సిన్స్, ఇది స్వర్ణమైనగానే చాలా కాస్ట్లీ అనుకోకూడదండి. వాటితో పోల్చుకుంటే ఈవెన్ గవర్నమెంట్ టేక్స్ అప్ ఇన్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. సో దట్ ఈస్ బై దిస్ ఐ కంక్లూడ్ టుడేస్ టాక్. వండర్ఫుల్ కృష్ణయ్య గారు. ఐ థింక్ నౌ చూసేవారు అందరికీ అర్థమైపోయింది. ఆయుర్వేదాలో ఎంత సింపుల్గా చెప్పారు. సహజ రోగ నిరోధక శక్తి పెంచేటువంటి మంచి ఔషధ గుణాలు, తేనె, నెయ్యి, దానితో పాటు స్వర్ణప్రాశం. పుట్టక ముందు నుంచే మొదలవుతుంది ఈ ప్రక్రియ. సహజ రోగ నిరోధక శక్తి హావభావాలతో, దానికన్నా ముందు గోత్రం. వండర్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇవంతా కూడా సైంటిఫికా కాదా? దట్స్ వాట్ మీ షో నుంచి ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, Indian Council of Medical Research, Honorable Prime Minister and the NTGI, the task force, and all those DCGI and all the chief ministers, all political party leaders, all directorates in all the states. Why are you ignoring this? With evidence, కృష్ణయ్య గారు ఆధారాలతో ఈరోజు బయటపెట్టడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రి ఎందుకు దీన్ని పక్కకు పెట్టారు? ఇది మన శాస్త్రీయ వైద్యమా కాదా? చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రతి అంశం నివారణకు వాడేటువంటి నెయ్యి కానీ, తేనె కానీ, స్వర్ణం కానీ అవి ఏమి చేస్తాయి, ఏమి చేయగలవు, శాస్త్రీయ పరిశోధనల ద్వారా వారు నిరూపించిన తర్వాత ఈరోజు ఈ వ్యాక్సిన్స్ పిల్లలకు 15 to 18 years, మళ్ళీ అగైన్ 12 to 14 వ్యాక్సిన్స్. వై ఆర్ యూ కమింగ్ అప్ విత్ వ్యాక్సిన్స్? అండర్ ట్రయల్, అన్టెస్టెడ్, వీఆర్ సెయింగ్. You prove us wrong. Where is the data? Why is still emergency use authorization? You are trying to create a panic where there is none to sell vaccines. If you are wrong, correct us. Where is why there is no liability and compensation even after 1.5 years? Is it not a fact?
After January 2020, because of vaccination, Delta variant and then Omicron variants have come. Immuno escape happened. Again, you have destroyed the peace of the people. Now again, December 25th, Honorable Prime Minister, even when the other members of N-Tagi group, they clearly stated, we don't need vaccine for children because they were part of the family which has undergone through COVID waves and they have got natural immunity. We don't need, but still Honorable Prime Minister went ahead and we have challenged that Arora, Dr. Arora. When he said 15 to 80 year children have died during second wave, we are asking him to prove it. If you don't prove, what is Honorable Prime Minister's office doing? Why is no Chief Minister questions? Again, you are trying to impose lockdowns and curfew. Worst thing is, theatres, closed theatres, AC theatres, where the spread of COVID-19 is more, they are open. You see bars and wine shops, they are open, but not schools and colleges. Ridiculous. This is ridiculous. How do you look at this scenario, sir? Why is Ayurveda not becoming popular in spite of so much of scientific data available? And this government, the BJP NDA government, has come stating that they are Hindutva protectors. Now, how is that they are destroying Hindus, majority Hindus? Why are they not following our own ancient traditional Ayurveda? మన ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని హిందూ ఓట్లతో గెలిచినటువంటి ఈ హిందుత్వ ప్రభుత్వం ఎందుకు దీన్ని విస్మరిస్తుంది? అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా సార్, ఇదే మనకి టాస్క్ ఫోర్స్ చేశారు. ఇది ఇట్స్ బెటర్, ఫార్మర్ గవర్నమెంట్స్ పోల్చుకుంటే బెటర్ చేసినారు. బట్ ఐ డు నాట్ నో వాట్ ఆర్ ది అండర్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. దీంట్లో ఇది బికమ్ పొలిటికల్ టాక్. We are not criticizing, Krishnaiah garu. With due respects, this channel tagline is simple: no enmity against individual nor animosity towards any parties or organization. Issue as per rule of law, కాన్స్టిట్యూషన్, ఇన్వోకింగ్ ఎవిడెన్షియల్ యాక్ట్. వ్యక్తిగత వైరం లేదు, పార్టీలు సంఘాల పట్ల శత్రుత్వం లేదు. అంశానికి చట్టం, రాజ్యాంగం ఆధారం. ఒక డాక్టర్గా, మీరు ఒక డాక్టర్గా అన్ని వైఫల్యం, మ్యాండేట్స్ ఫెయిల్యూర్, వ్యాక్సిన్స్ ఫెయిల్యూర్, ట్రీట్మెంట్స్ హ్యావ్ కిల్డ్ పీపుల్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ లూటెడ్. నవ్వు ఇక్కడ వికల్పం, ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది కదా సార్, మన ప్రాచీన వైద్యం, శాస్త్రీయ వైద్యం ఆయుర్వేద, దీన్ని ఎందుకు తీసుకురావడం లేదంటారు? సార్ ఈ విషయంలో నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎంత అంటే మా ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా తిరుపతిలో 250 బెడెడ్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్. we have argued as a staff. The government and the government officials wanted to make our hospital as COVID hospital and using modern system of medicine. We say, okay, you make a COVID hospital, but we give our own treatment. మేము మా ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేదం ఇస్తామని చెప్పాం, కానీ దే డిడ్ంట్ యాక్సెప్ట్. అంతేకాదు సార్, దెర్ ఆర్ ఇన్సిడెన్సెస్ ది నో ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ షుడ్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది కోవిడ్. But fortunately, at the end, when black fungus was prevailing, then Telangana government has given some chance that Ayurvedic physicians were worked in the Gandhi hospital. I heard so. So that is a welcoming action. Kani, the Ayurvedic people are officially not allowed to treat, to manage COVID. That is the most unfortunate. And we cried, human cry, and the IME people made against. But the government, the health and family welfare, under the state government rule. So state government ko వదిలేసినారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇచ్చింది, కానీ బట్ అఫీషియల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నాట్ అలౌడ్ us to manage, to prevent Ayurveda. Only whatever it is there in the media, తులసి, తిప్పతీగా, ఇలాంటివి, మరిచము, అదే శుంఠి, అల్లము, ఇలాంటివి డికాషన్ చేసుకొని తాగమని చెప్తున్నారు. అయితే ఇవి they were very effective. They have contributed, this type of recipes contributed అనకూడదు, కానీ irrespective of system, all physicians and all common man used.
ఇంకా దీని గురించి తెలియకపోతే ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి. దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాంట్రవర్సీస్, బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజ్డ్. That has become a normal. Instead of tea, coffee, then nowadays people are taking this as the morning beverage. Anta baga. It is very, very effective, and not only the immunizing your system, our physiology, but also it prevents a number of things. This decoction, especially the allamu, vellulli, garlic and ginger, and nimmarasam, simple nimmarasam and tulasi. All this together, it prevents many the prevailing adult problems like your atherosclerosis. Is excellent. This if it is used. I am I do not know to what extent I have to speak. I have a personal experience. For the last 3 years, I have been using this. Pandemic వచ్చి 2 years అయింది. నేను for the last 3.5 years బ్రష్ చేసుకోగానే తాగేది ఇదే. And I was diagnosed as a aortic atherosclerotic aorta, the ascending aorta, and అది 2D echoలో తెలిసింది. But the subsequently after 1 year I underwent the 2D echo, disappeared. ఇది నేను కొంచెం ఎందుకంటే కొన్ని నా దగ్గర హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇది అతిశక్తి అంటారు. నోబడి యాక్సెప్ట్స్, బట్ ఐఎమ్ ఏ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ డిడ్ యూ యూజ్? మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఏం వాడారు చెప్పండి టు ది వరల్డ్. అథెరోస్క్లెరోసిస్ చేంజెస్, అయోటా, అసెండింగ్ అయోటా. ఏం చేస్తామంటే అల్లము వెల్లుల్లి ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో తీసుకుంటాం. దెన్ వి గ్రైండ్ ఇట్ అండ్ యాడ్ వాటర్ and then filter it, and we make it 1 glass of this. మీరు అనుకోండి ఇది 1 glass అనుకోండి, 2 ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాము. సో దాంట్లో 1/3 లో మనము we have to add lemon juice. ఇప్పుడు ఈ వీటన్నిటిని అండ్ 1/3 హనీ, అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. మీకు అల్లము, వెల్లుల్లి, నిమ్మరసము, తేనె ఇవన్నీ సంభాగాలు తీసుకుంటాము. అండ్ సి దట్ ఇట్ ఈస్ మైల్డ్ ఫ్లేమ్ మీద కొంచెం సేపు ఉంచి మళ్ళీ తీస్తాము. అండ్ దెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ బాటిల్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రిడ్జ్. అది పట్టుకొని దాంట్లో ఎవ్రీ డే మనము ల్యూక్ వామ్ వాటర్లో ఒక 2 స్పూన్స్ దీంట్లో కలుపుకొని వీ కెన్ యాడ్ a spoon of apple cider vinegar అది కలుపుకొని it will be very good in taste. ఇంకా టేస్ట్ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం హనీ ఫ్రెష్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ వెరీ డెలిషియస్ డ్రింక్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ atherosclerosis phenomenon. So this is my personal experience and it is there in widely in the media and many people are using their నేనే కాదు, ది క్వాలిఫైడ్ వైద్యులే కాదు, ది పరంపరగా వచ్చే ది ఆయుర్వేదిక్ ప్రాక్టీషనర్ దే సే ఇది తప్పకుండా ఎంతో మందిలో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇట్ డెఫినెట్లీ ప్రివెంట్స్ ది స్క్లెరోసిస్ ఆఫ్ ది కార్డియాక్ వెసల్స్. This is my opinion and wonderful because we are trying to tell the world it is the kitchen cabinet. Your health is your kitchen cabinet. That is what Ayurveda speaks, and everything is available in and around. And why are you running behind these vaccines? Honorable Prime Minister should answer the world now. Even the Honorable Chief Ministers, why are you imposing that Western culture? They suffer with flu. Are we suffering with flu? Honorable Prime Minister and Chief Ministers, ICMR, come on, prove it. Many children, youth are dying because of TB, malaria, and when you have such a wonderful Ayurveda alternative, and how is that you are converting Ayurveda hospital into COVID-19 and allopathy and you are treating them? Honorable Chief Minister has to answer. That too, Sri Venkateshwara University, Ayurveda, 250 bedded hospital in Tirupati. Why are you not giving them a chance? The Supreme Court Chief Justice also hails from Andhra Pradesh. Now he has to take this thing. All the Chief Justices of High Courts, why are you not giving Indian traditional Ayurveda a chance? Don't you think, sir, Shravana Prasha and all can really help children much better than vaccines?
కృష్ణయ్య గారు? అవునండి, మేము చెప్పాను మరి, మేము ఇచ్చిన టాస్క్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎంతో మంది అన్అఫీషియల్ గా ప్రాక్టీస్ లెవెల్లో, బికాస్ పీపుల్ బిలీవ్ అండ్ వి సర్వ్డ్, చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. స్టాటిస్టిక్స్ తీయలేదు. సో వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, దెన్ వీ విల్ కమ్ ఇన్ టు ది లైమ్ లైట్. వెన్ ది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ అస్ టు టేక్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆనందే మందు గురించి మీరు వినే ఉంటారు, దాని వెనకాల ఏమేమి జరిగింది, ఎంత. ఐ ఫుల్లీ సపోర్ట్ ది ఆనందయాస్ మెడిసిన్. దాని మీద మా సిసిఆర్ఏఎస్, సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఆయుర్వేద, దే హ్యావ్ గివెన్ రిపోర్ట్. All ingredients are scientific. They are likely to be effective in corona. And what the Anandaya is claiming is absolutely right. Idi report government of Andhra Pradesh requested CCRAS to give report, and they have done. All the people have done known to me. అది ఎవరైతే వాళ్ళు అదంతా డేటా కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చినారో వాళ్ళంతా నాకు తెలుసు. ది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ మై స్టూడెంట్స్ ఉంది. వాళ్ళు మా స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇన్ ఎ బిగ్ పొజిషన్. వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, ఇది చాలా సైంటిఫిక్ అని. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ది గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆయుర్వేద, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆయుర్వేదిక్ recipe. Whatever Anandaya has not created, it has taken from Ayurveda only. But Ayush Ramulu, Ayush official Ramulu, he is issuing notices. Who is he to do all this? And High Court also gave an order to practice that 4 variants. And now this report. What is that report, Randy? What is the department? Central Council of CCRAS. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha. Ayurveda and Siddha. They have already given a report to Andhra Pradesh government. వీళ్ళ రిక్వెస్ట్ ద్వారానే రిక్వెస్ట్ చేసినారు. ఎందుకంటే ఇట్స్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఓన్లీ నాట్ టు డిలే ది థింగ్స్. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా, ఈవెన్ కోర్టు పోయిన తర్వాత కూడా అప్పటికే పుణ్యకాలం గడిచిపోయింది అన్నట్టుగా అంత టైం గడిచిపోయింది. అండ్ దాని వెనకాల చాలా, బట్ ఈ వెరీ విచిత్రమైన ఏంటంటే ఆపోజ్ చేసిన వాళ్ళందరూ చాటుగా వాడినారు ఈ మందులు. అంటే నా దగ్గర డాటా ఉందండి. ది నోన్ పాపులర్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్. ఇదంతా కొంచెం ఏదైనా కాంట్రవర్సీ కావచ్చు, నా దగ్గర ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కెన్ యూ షేర్ ఇట్? అంటే నెక్స్ట్ షోలోనే షేర్ చేస్తారా? నాకు ఏమైనా పంపించగలరా మీరు? ఇట్స్ అ బిగ్ న్యూస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ Krishnaiah garu. Corporate hospitals have used Anandaya's Ayurveda medicine. And now again Andhra Pradesh government under Mr. Ramulu, Ayush, you have to answer to the world. Why are you scaring Mr. Anandaya, even including the police force and the district collector? Why are you not promoting it? Now it's a big issue. Corporate hospitals have used, and everyone who has opposed has used it. When there is scientific clearance is there submitted to the court, why Ayurveda is not being propagated? If it is Hindutva government, if you say that here the old traditional practices, you are going to save them, Swadeshi Jagran Manch, what they are doing, I don't understand. And why are we not trying to use this ancient Ayurveda medicine with so much of research? Professor Krishnaiah garu very clearly stating, children immunity, this Ayurveda will help. For corona, whether it is immunity or treatment, Anandaya's Ayurveda has helped, and it will help. It is scientifically proved. Corporate hospitals also have used it. Then why is that Honorable Prime Minister propagating all vaccines? Every citizen of India should question this. Every citizen of India should question, right from Honorable Prime Minister to Honorable Chief Minister, every political party leader, because they are all promoting this. How do you look at this scenario, sir? All political parties are promoting vaccines. No one speaks about Anandaya's Ayurveda, naturopathy. Nothing they speak. Why? Endukantaru? Why do you think so? Why Ayurvedic hospitals and homeopathy hospitals are being converted into COVID? And that too by modern medicine. You have seen modern medicine cannot do anything. They don't have any medicine. How many people have been killed? How many people lost lakhs of rupees? Everything is on record. Why this collector or Mr. Ramulu, Ayush, or for that matter AP government has not initiated action against those who have looted people and allowed people to die? What do you look? ఏం చెప్తారు సార్ లాస్ట్ మాట, ఆఖరి మాట?
నేను ఒకటే చెప్పేది సార్, ఆయుర్వేద మస్ట్ బి ఎంకరేజ్డ్ అఫీషియల్లీ ఫ్రమ్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్, ఇదర్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్. తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేస్తే we will come forward with sizable results. The very mesmerizing results. You cannot expect, but only the thing, the rest of the world is probably scared of this. The Ayurveda already it is there. The Western, now the Western common man accepts readily our medicine. So the government says it is not Ayurveda. They want to give the only name herbal medicine. So Ayurveda means again our name comes up. That is the reason why వాళ్ళు ఏం చెప్తారు herbal medicine. But common man now vexed up by this the antibiotics and the various the actions, the side effects of these modern chemicals. So and reduction use of, yes, there are number of modern medicines which are extracted from the herbs which are mentioned, is described in Ayurveda. But what they do, they are not effective as our recipes are effective, because reductionism. They extract and go and they reduce and catch hold of one molecule, and that will again it will have a lot of side effects. Nature has provided us the herb which balanced the ingredients which do not produce side effect, and beneficial effects are useful to the human beings. So that is the greatness of Ayurveda and Indian system medicine. So we have to use it as a whole, not so. If the government, either central or state government, if they encourage Ayurveda, definitely we come with the colorful results. దాంట్లో అనుమానమే లేదు. if we are given chance and authority, and తప్పకుండా వస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటి ఆయుర్వేదంలో ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ కూడా హార్ట్ అటాక్ వస్తాయంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. we are not trained, we are not given opportunity to deal with casualty. There are Ayurvedic hospitals, there are Ayurvedic practitioners dealing casualty with 100% Ayurvedic drug. 100%, and the patients which are rejected by modern hospitals are being handled, but only they are on tips we can count. But if the official authentically, if we are encouraged, definitely we will come forward and we show our efficiency. అందులో అనుమానమే లేదు. Hope Honorable Prime Minister of India and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh first, వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు వింటున్నారు అనుకుంటాను. వారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. ఈ నైట్ కర్ఫ్యూస్, లాక్డౌన్స్, జీవితాలు, జీవనోపాధం పోతూ ఉంది. ఇంకా ఎంతకాలం? ఇక్కడ మన దగ్గరనే స్వయాన 7 కొండల పాదాల సాక్షిగా కృష్ణయ్య గారు ఇంత అపారమైనటువంటి అనుభవం, ది ఫుడ్ హిల్ ఆఫ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర, విత్ సో మచ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ Ayurveda, Professor Krishnaiah very clearly stating that we can do wonders. Allow us in casualties, allow us to Ayurveda to be used in prevention now during this pandemic or for treatment. Likewise, even casualties, we will show wonderful results. Then why Prime Minister of India, Atmanirbhar? What Atmanirbhar, sir? We are doing away all our herbs and all our patencies. These pharmacies, Western pharmacies are taking over. They have even westernized our own allopathy medicine. See, we are trying to ape that Western culture. Whatever disease they suffer, those medicines are being experimented on innocent human beings in India. Is it not a fact? Then why are you silent? Why all political parties are silent? Why right from Prime Minister to Honorable Chief Ministers, why they are silent? When you have such a wonderful science with proven scientific knowledge about disease, prevention and treatment, and even casualties also they are ready. Why India is not coming forward? Enduku Bharatdesham munduku raavadam ledu? India can lead the world in this pandemic. India has got a very good chance. This is what I keep writing, right from Honorable President to Honorable Chief Minister, including Honorable Chief Justice of Supreme Court, to every concerned. I keep mailing them. Is India not missing a golden chance to lead the world through Ayurveda or naturopathy or whatever it is? Why are we not being given a chance?
Why still we are suffering under the name of pandemic? How long? And that too you are utilizing our money. Public money is being spent under emergency use authorization. అత్యవసర పరిస్థితుల కింద మనం కట్టే పన్నుల ద్వారానే మనకు వ్యాక్సిన్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడి నుంచో తెచ్చిస్తారు, ఎవరి జోబుల నుంచో. మన డబ్బు మనకు తెలియకుండా, మనకు ఏం కావాలనో చెప్పకుండా మన మీద రుద్దడం. You are not informing us, truly informing us, but you are imposing with our own money emergency use authorization, under emergency use authorization, no liability and compensation. ఈ రోజు వరకు టీకాలకు నష్టపరిహారం లేదు, ఒక శాస్త్రీయపరమైనటువంటి దాంట్లో సమాచారం లేదు. అయినా మన డబ్బులు దాని మీద పెట్టి మన మీద రుద్దడం. మనకు సమాచారం ఎక్కడ? మళ్ళీ అదే ఆయుర్వేదాన్ని మనం వాడమంటున్నాం. మా డబ్బులు. భారతదేశం గణతంత్ర దేశం, ప్రతి పౌరుడు ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. ఇండియా ఈజ్ అ రిపబ్లిక్ కంట్రీ. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ బై హిమ్సెల్ఫ్. వీ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు అవర్ సెల్స్. హౌ ఈస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ఫార్మింగ్ అస్? With our money, how is that you are imposing under emergency use authorization untested, under trial vaccines which have no liability and compensation? First dose, second dose, booster, now even you are trying to inject that to the children. How long? Why should you do that? When you have Ayurveda with proven data, why are you not allowing Ayurveda to be practiced either for prevention or treatment? Naturopathy, likewise so many other indigenous Indian traditional medical systems. Why not? Why are you trying to take the dictates of World Health Organization? You know who runs that World Health Organization. For how long? మన డబ్బులతోనే అత్యవసర పరిస్థితి అని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజలారా, మన భయమే మన పెద్ద శత్రువు. రిమెంబర్ ఎవ్రీ సిటిజన్, అవర్ ఫియర్, అవర్ ప్యానిక్ is our biggest enemy, and that is the investment for these vaccine manufacturing companies or pharmacies, and they are being helped by our own politicians, administrators. So మన భయాన్నే పెట్టుబడిగా ఈ టీకాల కంపెనీలు, ఫార్మసీలు, మన రాజకీయ వ్యవస్థ, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ DCHI వాడుకుంటుంది. భయంలో నుంచి బయటికి రండి, అందరూ ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టండి. ఎందుకు ఆయుర్వేద మందు ఇవ్వకూడదు? వైజ్ఞానికంగా ఆనందయ్య మందును కూడా ఎస్ ఇది ఇవ్వచ్చు అని కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నెల్లూరు కలెక్టర్, నెల్లూరు పోలీస్ వ్యవస్థ, రాములు అనే ఒక ఆయుష్ అధికారి, ఆయనకి తెలియదా? అధికారికంగా ఆల్రెడీ దాన్ని వైజ్ఞానికంగా ఇది వాడొచ్చని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టుకు సబ్మిట్ చేశారు కదా. మళ్ళీ నువ్వు ఎందుకు వేధిస్తున్నావు ఆనందయ్యను? ఓమైక్రాన్కి ఎక్కడి నుంచి ఉంది మందు? రైట్ ఫ్రమ్ CMs to PM's office they have to answer. ICMR, where is the medicine for Omicron? Through this channel we have got Dr. Anjali Koedzi, who is the discoverer of Omicron. She said it is very mild clinical symptoms and only genome sequence, not rapid or whatever it RT-PCR. Where is Omicron? And which is the vaccine? Is it not from COVID-19? Right from collector to all concerned officials. Which this vaccine, is it not first generation vaccine? Then Anandaya's medicine is also for COVID-19. Why are you not allowing? And why are you not allowing this Swarnaprasha and such beautiful preventive aspects in Ayurveda? For how long? So that is why we thought this show will be an eye-opener for Andhra Pradesh, Telangana, for all southern states, and also India. If it is Atmanirbhar, if you feel, Honorable Prime Minister Ji, you are supporting Indian traditional systems, not influenced by Bill Gates or World Health Organization, you have to come out clean. And Honorable Chief Justice of Supreme Court, how long, sir? So many public interest litigations in Supreme Court. First dose over, second dose over, booster dose. Now they are giving vaccines for children. Honorable Chief Justice of India and Honorable Chief Justices of High Court. What is this happening to India? Where is the data, sir? Why still there is no liability and compensation if they are working? Why? How long you take for the trial? And again mandating, only if you are vaccinated you are allowed to come here and come there. Is it not infringement of fundamental rights, sir? Where is the information for us? Don't you think I should be able to decide as a citizen? Right to health and right to life is my fundamental right. Don't you think governments and even courts have a responsibility if governments are failing, administration is failing, if they are listening to the dictates of World Health Organization and pharmacies? Don't you think courts should come to the rescue with real data evidences?
So much of data here in the form of Ayurveda. Why courts are not taking this into consideration? If I want Ayurveda, how can a Nellore collector or a official like Ramlu can stop me? And how can you impose that you should take only this? He said, not with my money. You are running the government. You are running the entire administration. Then how is that judiciary is keeping quiet? Trial for more than a year. In that period, first dose, second dose, third dose, I am questioning those people responsible with an information to Supreme Court and High Courts. If this vaccine was successful, if these mandates were successful, why are we still suffering? Why this latest lockdown? Cinema theaters not closed, sir. Wine shops, bars not closed, sir. Hotels and all not closed, sir. Lakhs of people attend rallies in the morning. Every politician through their plane goes around, sir. But common man, when he wants to go out, you are shutting them down. Schools are closed, sir. Colleges are closed, sir. Physical distance is possible. No air-conditioned rooms there. But air-conditioned halls, cinema halls and bars and your own offices, they are all functioning, sir. But not schools and colleges, sir. Common man cannot go out, sir. What is this? Infringement of fundamental rights. No proper information to the citizens. How long we should go on like this? I hope Honorable Supreme Court will take a call after this. And how every High Court is also equally responsible. Because High Courts have that inherent power to come to the rescue of citizens when the right to life is a big question. When that is questioned, I hope the inherent strength of High Court should come out and protect the innocent citizens from these uncalled for impositions. Thank you, sir. I hope you'll give me all that information. Thank you for giving the opportunity. Not at all, sir. It's pleasure. So many things you have exposed to the world. And I hope the Ayurvedic task force in Delhi will not keep calm. And Ayush also remove such officials like Mr. Ramlu who are threatening the people who are scientifically distributing the medicine, the scientific medicine, to come to the rescue of people when all the other measures have failed. Have they worked? This pandemic should have become endemic long back. Already we are showing. Did you do antibody serological study? Based on that only you will go for second dose or booster. Show me the serological studies. They are very clear from Delhi to Gully. Community transmission happened. Everyone got antibodies. Herd immunity is there. In spite of herd immunity, you want to go with booster doses. Where is the data for booster dose? On whom did you experiment? That also you have to show, na? The booster dose, if it comes out, it should be only on those who have taken first and second doses. That means your vaccine has failed. Not on those who are not vaccinated. Am I right, sir? If you are promoting booster dose, that means your first dose, second dose failed. Then how can you go for booster dose again with the same COVID-19 vaccine? And that too, my money, sir. I have a right to know. It is my money. It is not your money. It is the money of people, public money. It should be spent in a transparent and accountable way. I only hope after this task force of Ayurveda, otherwise people will not forgive you. Mimmalni kshamincharu. ఆయుర్వేద టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ ఆయుర్వేద ఆయుష్ అధికారులారా, ఆయుర్వేదాన్ని ఇప్పుడు పెంచి పోషించకపోతే స్వర్ణ అవకాశం భారతదేశానికి ఆయుర్వేదాన్ని ప్రపంచ పటంలో తీసుకుపోవడానికి, మహమ్మారి నివారణకు, చికిత్సకు అరుదైన అవకాశం. శాస్త్రీయంగా అన్ని ఆధారాలతో ఉన్నప్పుడు మీరుగాన ముందుకు రాకపోతే ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించరు. అందుగురించే ఈ షో అనేది వీఆర్ డెడికేటింగ్ టు ఎవ్రీ కన్సర్న్డ్ ఇండియన్ సిటిజన్ అండ్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. We have an alternative in the form of Ayurveda, scientifically proved. Come on, you put pressure on your governments so that these people will come out clean and save us from spending our money on unnecessary things, promoting pharmacy and other businessmen to loot and become near rich. And we are suffering. When you go to hospital, again drug trials. There is no medicine. They themselves only drug trials. And we are spending lakhs of rupees and we are dying there. You want this to continue? It is left for every concerned citizen to think. We are presenting you scientific data, clear evidences,
and it is for you to understand and then act. Only then we will be saved, and otherwise the democracy will be enslaved forever. Thank you, sir. Good night. థ్యాంక్ యూ. మీకు శుభరాత్రి. భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సుఖనిద్ర, శుభరాత్రి. దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ శుభ ఉదయం, శుభ మధ్యాహ్నం, శుభ సాయంత్రం. దీని రిపీట్ మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు దీన్ని రీటెలికాస్ట్ చేసేది మీకు డేట్తో పాటు మేము ప్రకటిస్తాం. వచ్చే వారం కూడా కృష్ణయ్య గారిని మళ్ళీ తీసుకొద్దాం, ఇంకా మంచి అంశాలతో ముందుకు పోవడం. ఈసారి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్తో కూడా వారు వస్తారని చెప్పి మనకు ముందు కూడా చెప్పారు. కొద్ది షార్ట్ టైంలో వారు రావడం కూడా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వారి శిష్యులందరికీ ఎవరైతే సహకరించారో, విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు నుంచి, డాక్టర్ పెంచలయ్య ఫ్రమ్ చెన్నై, మీకు కూడా శతకోటి వందనాలు. ఇంత మంచి మహానుభావుని ఎంత సింపుల్గా, సున్నితంగా, శాస్త్రీయంగా అర్థమయ్యే భాషలో ఆయుర్వేదం ఎంత బాగా నివారణకు కానీ చికిత్సకు పనిచేస్తుంది అని భరోసా ఇచ్చారో మీకందరికి కూడా కృతజ్ఞుడిని. థ్యాంక్ యూ సార్. టేక్ కేర్. బాయ్.